நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு நார்மல் டேல அப்படின்னு கேட்டால் யூ செட் சம்திங் லைக் வந்து ஓ ஐ லிவ் அலோன், ஐ கோ டு த க்ரோசரி மார்க்கெட். இப்போ கூட ஐ லிவ் அலோன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது 17-18 வயசு உங்களுக்கு இருக்கும்னு நம்ம போட்ட ட்ரெஸ்ஸு மேக்கப் ஒரு மாதிரி they'll be staring. Can you go back to those years? How safe did you feel? I did not feel safe. தெளிவா they'll just say why don't you put some pad or something. ஆமா. 2019 என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் நான் இந்த பார்வதியே இல்லை. I was not able to get out of bed. I couldn't brush my teeth. I couldn't even shower. ஒரு படத்தில் நடித்தேன், ஆனால் யாருக்குமே மக்களுக்கு யாருக்குமே பிடிக்கல. Wow, this is too good to be true. நான் வந்து என்ன கிள்ளிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Don't do that. நானும் கூட கிள்ளிக்கணும் அப்போ. I am so happy to be here with you, Ramya. It's 11 years. It's nostalgia. அதாவது மரியான் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி நான் உங்களை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணேன். ஆமா. அண்ட் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் தாட் வந்து எவ்வளோ ரா அண்ட் ரியல் நீங்கள் அப்படின்றது தான் அப்போவே. யூனோ நாட் டு போஸ்ட் அபவுட் மை செல்ஃப், பட் இந்த ஸ்பேன் ஆஃப் ஒரு 18 years of me being in media, you being in films, நீங்கள் எத்தனையோ பேரை மீட் பண்ணியிருக்கீங்க, நான் பல பேரை இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன். பட் அந்த ஒரு இன்டர்வியூவில் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் எனக்கு இன்னுமே ஞாபகம் இருக்குது. அதில் ஒரு விஷயம் வந்து வாஸ் ஹவு நான் ஏதோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு நார்மல் டேல அப்படின்னு கேட்டால் யூ செட் சம்திங் லைக் வந்து ஓ ஐ லிவ் அலோன், ஐ கோ டு த க்ரோசரி மார்க்கெட். நான் வந்து same only even now I think. I pick up my stuff, I cook. I was going through a relationship breakup. Now I'm living alone. என் பேரண்ட்ஸை போய் விசிட் பண்ணுவேன். That was the first time சோஷியல் மீடியா இல்லாத காலத்தில் ஒருத்தங்க வந்து அவ்வளோ ஓப்பன் அவுட் பண்ணி அவங்களோட ரியல் சைடை ஒரு செலிப்ரிட்டி நான் செலிப்ரிட்டியாக இருக்காங்கப்பா அப்படின்றத சொன்னது வந்து எனக்கு அப்பதான் எனக்கே தோணுச்சு. So you just said that you still are able to catch up and live the same life. Is that so? Yeah, actually it's just very surprising. First of all, நான் பார்க்கல நம்ம இன்டர்வியூ. நான் நினைச்சேன் maybe before I meet you I should go back and watch. But then I was like, let's not do that because it's an impression for me. And 11 years அப்புறம் I don't know what kind of a person I have become. Maybe this is a வேறு விதமான இருக்கும் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் டு ரியலைஸ் now my answers have changed or my aura has changed. எப்படியாவது இப்போ கூட I live alone. I'm not going through a breakup, thankfully. Thank God. I am very happily single. Apart from that, all those other things நான் சொன்ன விஷயங்களே இப்போவும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான். So nothing has really changed in that sense. What my days look like has still remained, and the center and the core அப்படி தான் இருக்கு. But what do you mean? நீங்கள் ஒரு க்ரோசரி மார்க்கெட்டுக்கு இப்போ போகும்பொழுது you're not just about Malayalam and Tamil today. நீங்கள் ஹிந்தி வரைக்கும் போய் நடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க, எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும். ஆமா. How do you manage everything? There's nothing to manage, Ramya. ஏன்னா I think நம்ம வந்து எந்த பர்சோனா புட் ஆன் பண்ணுறோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் people will treat you. And it's okay. இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு பர்சோனா ஒரு மிஸ்டீரியஸ் பர்சோனா இருக்கணும்னு நான் நினச்சா நான் அது பண்ணிவிடுவேன். எப்படியாவது ஒரு டீம் இருக்கும், நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி பிஆர் கேம்பெயின் எல்லாம் பண்ணுவேன். தீஸ் டேஸ் நத்திங் இஸ் அ சீக்ரெட் எனிமோர், ரைட்? எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் புக்ஸ் ரிட்டன் ஆன் இட் டு எவ்ரிஒன் நோஸ் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் கெரியர். ஆனால் எனக்கு ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி, ஐ வாண்ட் டு பி ஏபிள் டு லிவ் அ லைஃப். That is my only strategy. I want to be able to sleep well at night. That's my only strategy. எனக்கு வந்து இப்போ when I reach home, I can order. Instamartல வேணும்னா I can order my grocery. Okay, உங்க நம்பரை கொடுத்து நீங்களே ஃபோன் எடுத்து பேசி எல்லாம் பண்ணுவீங்க. எல்லாமே நானே பண்ணுவேன். ஆனால் because it's not also மலையாளம்ல எப்படின்னா there's no worshipping like that. அப்போ நான் கூட if I go to a grocery market, எனக்கு பார்க்கணுமே வெண்டைக்காய் எவ்வளோ லைக் உடச்சி பார்க்கணும் இல்லையா? ஸோ we need to know how fresh it is. அவர் வந்து கொண்டு வருவாங்க, like of course they do a good job, but I feel like it's important that those tactile experiences are so important for your brain development continuously, I feel. I agree. But then இப்போ வந்து உலகமே பார்வதி அப்படின்னு சொன்னா ஆக்டர் அப்படின்னு தான் பார்க்குது. பட் ஐ நோ தட் ஆக்டிங் இஸ் ஜஸ்ட் யுவர் ஜாப். உங்க ஐடென்டிட்டி அது கிடையாது இல்லை. அது எப்படி செப்பரேட் பண்ணுறீங்க? I think the time I take between films, அது பை டிஃபால்ட் ஆகிடலாம், இல்லைன்னா பை பிளான். மேபி இப்போ வந்து போன வருஷம் ஐ ஒன்லி டிட் தங்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு படம் பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடி டூ மூவிஸ். தட்ஸ் இட். மோர் தென் 2 films இன் அ இயர் பண்ணுறது எனக்கு பழக்கமே இல்லை அந்த மாதிரி. ஓகே. ஸோ 2 filmsனால் எப்படி இருக்கும்? ஒரு 45 days இருக்கும். Correct. In 365 days I might have given maximum 2 to 3 months of work. The rest of the time நான் வீட்டில் உட்காந்துருப்பேன், ட்ராவல் பண்ணுவேன், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருப்பேன், டிபேட்ஸ் பார்ப்பேன், டிபேட்ஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இட்ஸ் லைக் what happens is that it keeps me safe actually from feeling so self-important.
அங்க வந்து இன்செக்யூரிட்டிங்கிறது எட்டி பார்க்கவே பார்க்காதா உங்களோட? Definitely. வரும். Oh, definitely. How do you handle it? Lot of things actually. ஏன்னா இந்த ஐடென்டிட்டி everything is fleeting-ங்கிறது always is I'm very aware of it. Right. Especially because 18 years ஆச்சு Ramya, I've started acting இல்லையா. So first 7 years success in quotes இருக்குல்ல actually எனக்கு. சுத்தமா அந்த box office success or people saying oh Parvathy is a good actor அது வரல. And also we didn't have social media then. Absolutely. So we didn't feel the validation, external validation. But that was the best time of my life because external validation இல்லாமலே எனக்கு என் வேலையை வேல்யூ பண்ணுறதுக்கு பழக்கமாயிடுச்சு. So I could only look at my work, do the work, அதிலிருந்து என்ன satisfaction கிடைக்குமோ அதிலிருந்து I was happy. Okay. So 7 years அது பழக்கமாயிடுச்சு like habit, right? But then suddenly a movie became a hit. The next one became a hit. The next one became a hit. There is something a friend of mine used to say, nothing fails like success. Yeah. Nothing can fail like success. Success வந்துடுச்சுன்னா complacency வந்துடும். அது நம்ம external validation expect பண்ணும், demand பண்ணும். No, validation has to come from me. Am I living a good life? இன்னைக்கு what kind of a person have I become? Do I want to become this person? Or do I want to become that person? இந்த மாதிரி reaction, I know these are all very bookish and out of like some self-help book and all. Anna, this is exactly how I lived my life at the time also. Wonderful. But it was very difficult because when the success happened, I became very off-center. Okay. Suddenly I was like, என்னதான் வேணும் உனக்கு? Like, although I didn't fit into the normal conventional category of glam, you know, or feeling desired as an actress, you know. But that was never my desire, to feel desired. Right. I wanted to be invisible. உங்களுக்கு ஃபேம் பிடிக்காதோ ரொம்ப? இல்ல I like my fame. I'll know because that gives me a platform for social responsibility. And I am very serious about my social responsibility. I know. So I like that aspect. I like being celebrated. I like being loved and all. But I have learned to be okay being hated also. I know. Yeah. That is I feel like இதெல்லாம் சூப்பர் பவர் மாதிரி தான். But அது வாழ்க்கையில் அது if you go through only, you can actually look at it as oh my god, அந்த மோசமான ஒரு ஃபேஸ் I have அதை தாண்டி வந்தேன்னா I now have the superpower that even if you hate me, I will have grace for you. It's okay. You can hate me because who am I to tell you can't hate me? Like I just thought that what a stupid egotistic demand it is that everyone must love me. Yeah, but இது வந்து சொல்லும்போது நல்லா இருக்கு. அது comes with practice also இல்ல. But it's because I don't love everybody. Yeah. But you're not going to talk on social media about it. Definitely. Be toxic about it. Yeah. Give hatred. Definitely not. But the opinion and liking யாரையாவது எனக்கு பிடிக்கல அப்போ I can disengage. That much I'll do. So now I know if somebody doesn't like me, I will expect them to only disengage, not throw stones at me. Yeah. Because I'm practicing that. Yeah. So I'm also learning என்னோட behavior-னால I am learning to set expectations how others should treat me. It is never pointing finger outwards for me. For me, I'm like, if I don't like someone, how will I treat them? Okay, I will probably do this and this. Now, this much I think I can expect from others. அவ்வளவுதான் உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லையா? That's all. ஓகே, பட் இப்போ சோஷியல் மீடியா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்க வராத காலத்தை வந்து எம்ப்ரேஸ் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஐ ரிமெம்பர் திஸ் ரீசெண்ட் ஈவெண்ட். அதில் வந்து ஆக்ட்ரஸ் ராதிகா சரத்குமார் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் வந்து செலிபிரிட்டிஸ்க்கு வந்து நிறைய நாய்ஸ் அவங்கள சுற்றி எப்போ பார்த்தாலும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு. எஸ்பெஷலி அதில் விமென்னா அது வந்து ஒரு சாஃப்ட் டார்கெட்ஸ் மாதிரி. அவங்கள வந்து என்ன வேணாலும் பேசலாம், நான் அனானிமஸ், எவ்வளோ வேணாலும் ஹேட்ரட் கொடுக்கலான்ற ஒரு காலகட்டத்தில் அது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு கேட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள வந்து நீங்க பேசுங்கடா, இருந்தாலும் வந்து நான் டிக்னிஃபைடா இருக்க போறேன்னு ஒரு சிரிப்போட சிரிச்சுட்டு போறோமே, அதுக்கு ஒரு இன்னர் ஸ்ட்ரென்த் வேணும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. அந்த இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்ல தான் நீங்க இப்போ எனக்கு சொல்றது புரியுது. பட் how did you build this? Because we were not there during social media வரதுக்கு முன்னாடி. திடீர்னு அது வருது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதோட டாக்ஸிசிட்டி எந்த லெவலுக்கு இன்னைக்கு போகுதுன்னா, we are hearing that ஹாலிவுட்ல ஏதாவது ஒரு சிங்கர் வராங்க, அவங்க ஏதோ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, மியூசிக் கான்சர்ட்ஸ்ல ஸ்டோன் எடுத்து அவங்க மூஞ்சில அடிக்கிறாங்க, அந்த லெவலுக்கு வயலன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ how did you build this sort of inner strength? I'm still building it. I wouldn't say that I'm there yet. எனக்கும் bad days இருக்கு. Okay. So it's important to also mention that there are times I really get impacted. நம்ம எஸ்பெஷலி பொண்ணுங்க பேசும்போது நம்ம சொல்லலை, like we never take our
menstrual phases into account. I feel like it's very important to say that. I mean, slowly kind of also bringing health into that, because I feel என்னோட எல்லா decisions-உம் mood-உம் is based on my hormones, and I am very cognizant of it. Every day I'm cognizant. இன்னைக்கு நான் லூட்டியலா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் பண்ணுவேன், இன்னைக்கு நான் follicular அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி my expectations are set, even of my mood and of my expectations with others. So one of the things that I wanted to plug in here is that all my strengths and weaknesses is also based on my hormones without vilifying it. Okay. அது வந்து மோசமான ஒரு இது இல்லை, it's a fact only, right? So I would say I have my really good days on better phases of my cycle, and on the bad times நான் வந்து allow பண்ணுவேன் அந்த feeling வரதுக்கு. ஏன்னா even the feeling of dejection or being hated is a valid feeling. It is. The act of being hated is not. I don't think that should be validated. But I think to answer your question more directly, I built a muscle to be okay if somebody does not like my job. Okay. நான் இப்போ வந்து பூ படத்தில் நடித்தேன், அப்புறம் உத்தம வில்லன், சென்னையில் ஒரு நாள், இப்போ தங்கலான், மரியான். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மலையாளத்தில் வந்து ஒரு 2-3 மூவிஸ் ஐ டிட். அதில் எஸ்பெஷலி ராச்சியமான ஒரு படம், அதில் வந்து ஒரு புக்கோட அடாப்டேஷன். அது பண்ணும்போது அந்த அடாப்டேஷன் தான். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் we took some creative liberties and all. Most of my people, my circle did not like my job in that. அவர் வந்து பிடிக்கவே இல்லை, சுத்தமாக கேவலமாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. பட் it does not affect me. Okay. It does not affect me. அவரோட ஒப்பீனியன் இஸ் வேலிட். நான் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட 100%. எனக்கு பிடிக்கும் நான் பண்ண வேலை, என் டைரக்டருக்கு பிடிச்சது. அது மாதிரி தான் if 5 people did not like it at all, 5 people loved it. இவ்வளோ போலரைசிங் ஒப்பீனியன்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா it's great for your mind to practice detachment. Right. So it's 3 different facts. It's not connected. It's almost like how we say, men have like separate compartments. Yeah. அது மாதிரி this is a completely different way that I have protected myself about my creative work. Amazing. ஏன்னா இப்போ வந்து let's say I did a job and ஒரு படத்தில் நடித்தேன், ஆனால் மக்களுக்கு யாருக்குமே பிடிக்கல. அதுனா that's a constructive feedback for me. Okay, that did not work for you. Does it mean I didn't like my job? No. That's important. I still liked it. That's important. My director still liked it. அவர் ஓகே சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குமே. ஆனால் அது ஒர்க் ஆகாது மக்களுக்கு, அது செப்பரேட் ஃபேக்ட். So you learn out of that. Yeah, I think அங்கிருந்து தான் this detachment I was able to build. Secondly, when I spoke up against misogyny, the attack against me, when I say me, I'm not at the center of it. I realized I was just ஒரு மலையாளம் we say நிமித்தம். I don't know what you say. I was just சின்ன புழுன்னு சொல்வீங்க. ஒரு காரணமா. Actually நான் ஒரு காரணம். ஆனால் அந்த attack was on all women. Anybody who speak up, you will be stoned. அந்த வார்னிங் மாதிரி இருந்துச்சு அது. So I was like, this is not about me. It just happened to be me who said this. It could have been someone else also. So first of all, and the detachment happened that don't make it about yourself, Parvathy. You're not that important. Okay? You're not the center of the universe. So I managed my ego at that point appadi. And I also had enough friends to keep reminding me, இது வந்து ஒரு army. We are all an army together. You're one of the soldiers. You might be the one getting attacked, but you have an army behind you. Wonderful. So the realization always keeps me grounded to the fact that I'm not a singular. I'm a dot in the whole universe. And என்னோட ஆக்ஷனுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கான்சிக்வன்ஸ் இருக்கும். அது மட்டும் பார்த்து போனால் போதும், as much as possible. So maybe because it's a social responsibility spaces and at work, I'm able to do that. Social media does not touch me anymore. Excellent place to be. It's brilliant because I'll tell you, I look at a comment, that's about them. You're telling me who you are. After a point when you love yourself so much, in the most healthy way possible, like not an obsession or anything, you can see them for who they are. Absolutely. And that does not qualify என்னோட லைஃபை குவாலிஃபையே பண்ணாது. That's beautiful. நீங்கள் சோஷியல் மீடியா பற்றி சொன்னீங்கல்ல, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் என்ன ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஒரு பெரிய கேப் விழுந்துருச்சு, உங்களை பார்க்கவே முடியறதில்ல அப்படின்னு சொன்னதுக்கு நீங்கள் கொடுத்த ஆன்சர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஐ ஃபெல்ட் லைக்
ஷீஸ் சச் a secured person. ஏன்னா நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணீங்க அந்த சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு வாரத்துக்கு 10 ரீல் போடணும் 5 ஸ்டோரி போடணுங்கிற ஒரு ப்ரெஷருக்குள்ளேயே இருக்காங்களோ, ஐ am not going to succumb to that pressure. I want to live my life. So yeah, I was just taking a break. Now I'm back அப்படின்னு நீங்கள் பியூட்டிஃபுல்லாக சொன்னீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரம்யா, எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஓகே, நான் கான்ஸ்டன்ட் நான் டூம் ஸ்க்ரோல் பண்ணியே என்னோட ஒரே ஒரு ஐ திங்க் மை டாக்ஸிக் திங் இஸ் ஐ ஜஸ்ட் லவ் the creativity you see in reels, the fact that எனக்கு டப் ஸ்மாஷ் மாதிரி பண்ணலாம், அப்போ எல்லாம் நானும் ரீல் பண்ணுவேன். It's so much fun. I'm not a fan of Facebook, not a fan of Twitter, X, but I would say why Instagram na, it just is the massive ஒரு connector point. Yes, Instagramlu in the toxic elements irukku, but influencer world na avarku adu vela, that's their job. They have to take it seriously. Lot of pressure. But அந்த இன்ஃப்ளூயன்சரோட ஜாபோட ப்ரெஷர், இஃப் தேட் இஸ் ஈக்குவலி அப்ளைட் டு அன் ஆக்டர், தேர் ஐ டிஸ்அக்ரி. ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ தென் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆக்டர்ஸ் ஆர் சடன்லி நவ் ஸ்க்ராம்பிளிங் கான்டென்ட் போடணும், ஏன்னா இல்லைன்னா நம்ம வந்து ரெலவெண்ட்டாக இருக்க மாட்டோம். வாட் இஃப் யூ டேக் ரெலவென்ஸ் அவே? வாட் இஃப் ஐ கிவ் யூ அ ப்ராமிஸ், யூ ஆர் ஆல்வேஸ் ரெலவெண்ட், வாட் வில் யூ டூ? But there's a comparison which happens. ஆமா, ஏன்னா comparison between, exactly. What if I tell you, just imagine in a perfect world, your value does not diminish no matter who else is rising, okay? And the fact that you're constantly relevant. That's a great imagine a perfect world where your relevance is never coming down. Just imagine பண்ணிக்கோங்களே, like ஒரு manifestation மாதிரி. Just imagine, wow, I'm the queen of the world, right? And there is no comparison to me. They have their own worth and I have my own worth. What will you do on that day? Feel so happy and high. Yeah, you can just do your job fully. You can just focus on that job. Now live like that. Imagine that and live like that. The choices that woman will make, do it today. Adu vandu, you don't have to be that secure person. Imagine the secure version of yourself and behave like that now. Okay. That's also an acting actually. Yeah. And I hope it becomes a reality someday too. And it will. It will. That's how I am here. I can tell you that for sure. Like, because 2019 என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தெரியும் நான் இந்த பார்வதியே இல்லை. I was not able to get out of bed. I couldn't brush my teeth. I couldn't even shower. I was so depressed. And when I say depressed, I was clinically diagnosed with depression. So I was with medication. I had to, the help and the support, எனக்கு தேவைப்பட்ட help and support is unbelievable to stay alive. So from that to here, if I'm sitting here, of course a lot of elements are there, my family, my friends, medical diagnosis, medical help that I got. இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. I understand my privilege in that. But no matter who helps you, if you don't help yourself, 100%, you'll still continue to lose yourself. 100%. And இப்போ நான் உட்கார்ந்து இது சொல்லும்போது, I have practiced this many times. Imagine, right? Like, imagine the best life that you can have. And now live like that. இந்த செல்ஃப் லவ் எங்கேருந்து வருது? அதை எப்படி டெய்லி அப்ளை பண்ணுறீங்க? This is another thing that I've been saying, which I feel like, எனக்கு நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா, you suddenly realize you've hit gold somehow. அந்த மாதிரி I feel like recently someone asked me a similar question. அதுக்கு என்னோட ஆன்சர், it was about doing strong, bold characters. Okay. So I have a problem with that sentence because I feel you can't, அது ஒரு bold stroke answer இல்லையா? strong bold-ஆ இருக்கணும்னா வீக்கும் ஆகணுமே. ஆமா. We can only be strong if we are after weak. Yeah. So I had that much self-hatred. Okay. It's because I have this much self-love. Everything from அது வந்து society condition பண்றதா. இப்போ for the first 7 years I told you that I did not. I really enjoyed just focusing on my job எல்லாம் சொன்னேன்ல. அதுக்கப்புறம் when the success happened, when the attack happened, I got decentered. Right. And then I was like, what, காதுல விழுந்த எல்லாமே எனக்கு நிஜம். நான் சொல்றது இல்லை, என்னோட யார் சொன்னாலும் அவர் சொன்னது ஆமா, I think they are right. I think they have a point. Because obviously maybe I'm a bad person. I'm sure I did wrong there. அங்கே 2 kilometers away யார் விழுந்தா நாங்கள் சாரி சொல்லிடுவேன். ஏன்னா என் மூச்சு காத்துல இருந்து விழுந்துச்சா அவர் சொல்லிட்டு அவ்வளவும் apologetic for life. I shrunk and shrunk and shrunk. I wanted to be invisible. I was like, if I don't make a noise, maybe I can exist. Maybe then they won't say anything about me. So I had to go to the other extreme so much for me to come out. Maybe adu vandu even,
friendships that weren't serving me had to go. Relationships that were not serving me had to go. Feeling absolutely lonely. Yeah. And even when you are around people, when friends are there right outside the door, ஆனா நான் கதவு open பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா even help is new. Yeah. Feeling better is a new feeling. It's scary. Feeling bad I now know. அப்ப அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிடலாம். எப்பவுமே பேடா ஃபீல் பண்ணா பெட்டர் தானே. If I feel better and then I feel bad again, I don't want that. Let me just continue feeling bad. My God. It became that pattern. It's like நம்ம வந்து ஒரு டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தேனா பழகிடும். அப்போ ஹெல்தி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து அது போரிங்கா தெரியும். கரெக்ட். இல்லைன்னா அது ஸ்கேரியா தெரியும். இது என்ன நடக்குது தெரியாது, இந்த பேட்டர்னே தெரியாது. ஸோ டு ரீரைட் த பேட்டர்ன் ஆஃப் யுவர் பிரெயின், ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ செட் ஆல் திஸ் ஹெல்ப் ஐ ஹேட், பட் ஐ ஹேட் டு பிலீவ் தட் ஐ ஆம் அ குட் பர்சன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே. Intentionally நான் வந்து I don't wish bad upon people. So I think somewhere that spark had to come back. That's beautiful. How you described it and how you've evolved to this side is so inspiring also. Thanks for sharing that story. I'm sure you relate to this Absolutely. a lot, Ramya, because you've also had such a beautiful journey in the last 11 years. People have seen you. You have put it out there. You've written a book. You've started this podcast. அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். I want to say this. I'm not just saying this because I'm here sitting here. But I watched your interviews and I feel like we need this. We need this. Not the influencer culture pressure. And in the page, in the discussion needs to reach people so that we debunk in the myths allame debunk panni aganum. Because some girl sitting somewhere might be going through this thinking we don't go through this. That is why I'm doing this, because I keep getting all these emails and DMs where people say that I was about to die, I saw this and now I'm living. I was about to call it quits, but now I'm out of my marriage and I'm so happy. இந்த விஷயத்தை நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க and I'm being an instrument in it. It's just nobody knows when we reach the end. I still remember the times I was like, I may not make it. I may not make it. And now I'm sitting, sometimes நான் brush பண்ணும்போது இல்லைன்னா நான் வந்து I'm packing and I'll be like, okay, thank God I made it. What a relief. Once in a while, randomly, I'm sitting in the flight, I'm suddenly like, oh my God, thank God. Because I'm so happy now. I would not have believed. Yaar sonnalu, I would not have believed that I will be this happy. But that belief is the strongest part of it. And even when you don't believe, try believing someone who does. Exactly. Because I didn't. And everyone's like, this will pass. I'm like, it won't. This will be. வாழ்க்கையே இப்படியா இருக்கும். எனக்கு தெரியும் இந்த டார்க்னஸ்லேயே வாழ்க்கைகள் அப்படியே I will waste my life in this. So why not just quit, But then somewhere deep down that spark might be there. Somebody comes out and you have to believe them at least. One day at a time. அவ்வளோதான். இதை பற்றி பேசும்போது எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த இமோஷனல் டிபெண்டன்சி பற்றி பேசணும்னு தோணுது. சம்திங் யூ ஆல்சோ அட்ரெஸ்ட் நவ், பீட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் ஆர் பீட் சம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் வி ஹேவ், ரொம்ப டீப்பாக இன்வால்வ் ஆகி தே ஆர் த பி ஆல் எண்ட் ஆல் அப்படின்ற ஒரு நினைப்புக்கு நம்ம போய் something happens, sometimes it's hurt, sometimes it's a breakup, sometimes it's a loss. அது எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணி ஒரு in the space that you and I are, how do you look at relationships today? Will it be like ரொம்ப சென்சிட்டிவா எமோஷனலா ஹேண்டில் பண்ற பர்சன் ஆயிட்டீங்களா, இல்ல அந்த ஒரு டிட்டாச்ட் அட்டாச்மெண்டோட தான் பாக்குறீங்களா எல்லாத்தையும் லைஃப்ல? Okay, so that's a good one. I hadn't actually thought of it. எனக்கு வந்து halfway in halfway out பிடிக்காது. Okay. I'm all the way in. Right. And my influence in the earlier times என்னோட relationship and friendships was, if you're not at each other's throats, you don't love. Oh. Like, this is not love if you're not constantly here. Okay. If I don't keep checking on you, if I don't keep hearing from you, இந்த update எனக்கு நீ ஏன் கொடுக்கல, நீ ஏன் என்கிட்ட இது சொல்லல, அப்போ நான் உனக்கு important இல்லைல்ல, that was normal for me. For the first, I think, I don't know, from 17 till the age of 30 at least. It's only been 5-6 years that I have come out of that, I feel. I was constantly, whatever I thought was a healthy relationship or a healthy friendship, even என்னோட பார்ட்டும் இருக்கு அதுல. Okay. In the fact that I allowed it, in the fact that I also enjoyed it. The pain of it, and all of that. And even like the things we consume, art, we have seen that being glorified. Projected. Yeah. It's like that possessiveness is a good thing and all that. And I have done the same thing. இப்போ வந்து என் மேல அது பண்ணா, in another, and I'll break up with that person or something. In the next one, I become the bully. Oh. And suddenly I realize, I'm behaving like my ex. Yeah.
So it becomes it's a cyclical thing, and you have to always know that it's like நம்ம யாரை judge பண்ணோம், we'll end up becoming that person. That's just nature's way of teaching you. Yeah. That you are not safe from that pattern. And there's always that reflection. In the reflective state of mind is what probably saved me a little bit. But that said, I have now learned a way to go all the way in and love people in my life by setting boundaries. Okay. Boundaries is the big B word in my life, right? Like, now what is boundaries? Boundaries is not telling you how to behave. Right. Boundaries is seeing how you behave with me Yeah. and deciding whether I want to be there or no. Simple. அப்போ அது கூட எனக்கு கான்ஃபரன்டேஷன் பிடிக்கவே பிடிக்காது. Okay. I have a problem with the word confrontation. I'm like, I start feeling I'm going to lose them. Because earlier relationships வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா, whatever disagreement I tell them, they will threaten to leave. And that will scare you. Yeah, because they withdraw love. The moment I say, நீ அது பண்ணது எனக்கு பிடிக்கல, ஆமால, then I'm not important to you, right? Okay. 3 days, no calls. I'm like, next time when they call back, they have now become much bigger for me, right? So I'm like, no, I will just not disagree with you. Whatever you want to do, you can do. Just don't leave me, right? And the desperation irundha nana. So what happened is that started reflecting everywhere. Right. The only area in my life where that didn't come was work. Personal life, eppo paathalum, I kept repeating this, either friendship or relationship. And at one point, when that friendship ended and the relationships ended, I was alone. Yeah. So that loneliness was so loud. Yeah. And for the longest time, I was scared to make new friends or get into a relationship. I was like, I don't know who I am anymore. And then that break, that gap that I took is what made me realize, நான் பண்ண part என்ன இதுல? What did I put up with to make it all right? So I started leaving. I started saying no. It was the worst thing I practiced, is to say somebody is behaving a certain way, but I like them. They're liking me back. So I like this attention. So I should continue chatting. But no, they're not. This is no. This I is know a where it's lot going of to us. go. Lot of us. So then I actually had to like pallu kadichu phone off panni appadiye poi doorama yeah. I had to physically step away from the phone, and then 1 year later you thank that self. Yeah. Because now even before they behave that way, you know when to shut the door. Yeah, but இப்போ நீங்க சொன்னீங்கல்ல, I still go in but with the boundaries. With the boundaries. So இன்னைக்கு, let's say hypothetically you're in a relationship and certain things are not working out. What is the approach? Communication, first of all kinds of communication. I'm an extreme communicator. Great. Right, like I keep கேட்டுட்டே இருக்கும், but also that comes from a little bit of that trauma of constantly checking, hey, நீ okay இல்ல, நான் சொன்னது okay இல்ல, like are you okay if I call at this time? And but I also feel like that's because I want that to be done for me. Right. Because I prefer knowing the plan and all of that. Yeah. So maybe because it's a hypothetical situation, I think the first thing to know is எப்படி என்ன காதலிக்கணும்ங்கிறது I don't want to tell them. I want to see how they love me and see if I want that. That was a big mistake in the past, is that how I want you to be my friend and how I want you to love me, I will tell you and you do it. That's that control that I needed to let go of in me. Right. இப்போ வந்து Ramya, you and I have met, we have started chatting. At some point, I'm not able to sync with something that you've done. My actual message to you would be this, Ramya, I've enjoyed our time together so much. நம்ம வந்து பேசணும்னா, let's have coffee and talk about it. But these things are not fitting. Somehow it's not making me comfortable. So maybe you'll tell me, oh shit, I didn't think about that. Maybe we should talk about it. Oh, நான் வந்து நினைக்கவே இல்லை. But if you take offense, and I'll be like, okay, clearly that's a boundary you're setting. Absolutely. You don't enjoy it. Absolutely. End பண்ணலாமே. Easily we can stop our communication. You can move on with your life. And I know this sounds very cut and dry business-like, but it comes from love. Yeah. It comes from love because I don't want to waste your time. Right. I don't want to waste my time. Yeah, that's very valid. I respect myself and I respect you and your life. So if we are wasting each other's time, we should call each other out. I think even relationship ladda. That said, I would say allowing oneself to be loved is a big learning. After idella nadandichena, it's very easy to become very hyper independent. Right. நான் பார்த்துக்கிறேன் என்னோட எமோஷன்ஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன், எனக்கு யாரும் தேவையில்லை, எனக்கு இவ்வளோ எல்லாம் என்ன டேக் கேர் பண்ண வேணாம், பிகாஸ் அது வந்து நான் பழகிடுச்சுன்னா ஐ won't be able to take care of myself. So I'm learning that now.
I might not be in a relationship right now, but I'm learning to let others take care of me also. இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் லைஃப்பில் நடந்துச்சுன்னா we tend to become very hyper independent, closed off. My வாழ்க்கையிலேயே என்னோட ஒரே ஒரு aim, if you ask me what is your one aim in life, is to stay open, is to not have walls around me. Okay, what is staying open? Open means allowing yourself to be loved also, right? Like, I'm very independent. I don't want to be hyper independent. Epdina, I'm used to picking up my laundry. I'm used to washing the dishes. There was this beautiful moment I had at one point in a relationship where I was just so tired from the day. Okay. And பார்த்தா அவங்க வந்து அப்படியே பேசி like just took like a warm towel and wipe my feet. And this is not about kaadal or anything. It's about caring for someone. My first instinct was, என்ன பண்ற? ஏன் காலை தொடுறாங்க? காலை தொடுறாங்க. And they were like, it's okay to be taken care of. I'm so much like you. Yeah? Oh, I'm so glad you relate to this. So much like I'm like, it's okay. You're not going to lose your center. You're not going to lose yourself. It's important to stay open like that. But it's a dance. It's a dance. There are times you will close up. There are times you will learn, oh, I can allow this much more. So, it's like a clasp coming close. When you heal, you suddenly become tight and like very self-aware. Yeah. All these things like, idu pannu. So, slowly you start letting your guard down also. I think you have to become a beginner at love again. Greatly said. Just allow yourself to make mistakes. No one can be perfect in love. So make mistakes, communicate, know what's not right for you, because நம்ம எவ்வளோ டைம் தனியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணும், the more you'll know yourself is what I believe. I agree. I just genuinely believe solitude and time with yourself, because I saw something again on Instagram, I keep quoting reels all the time, is that don't threaten me with loneliness, don't threaten me with something good. I like my company. I'm a very cool person to hang out with. It's fine to be alone. It's great. Yeah. I have a great time when I'm alone. The books I read, the rap songs I learn or dance to, the skincare. Illana Fenty Beauty open panni vechu night full makeup practice panni apdiye kaligi I'll go to sleep. Lovely. Great date with myself, no glass of wine or like chamomile tea, whatever. Right. So I'm like, if you know how to be with yourself in that way, you'll radiate that to others. You want to get to know others, because I have started enjoying getting to know me. So now when I look at you, I really want to get to know you. Wonderful. Then it's a beautiful Great approach to life. சொசைட்டியில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குல்ல, அதில் வந்து நிறையா பெண்கள் மாட்டிக்கிட்டு தவிக்கிறாங்க. ஸோ இதை பற்றி உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினச்சேன். லைக் வந்து நீங்கள் ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வயசில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கணும். ஐம் கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் ரிமைண்டட் ஆஃப் உள்ளொழுக்கு. நான் வந்து அஞ்சு அதில் பார்த்துட்டு அடுத்த நாள் ஆடியோ லான்ச் ஹோஸ்ட் பண்ண உங்களை பார்க்கும்போது ஐ வாண்ட் டு கம் அண்ட் ஜஸ்ட் ஹக் யூ, பிகாஸ் அந்த நீங்கள் இருக்கிற ட்ரெஸ் அவதார் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஐ எம் ஸ்டில் சீயிங் அஞ்சு தேர் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஜஸ்ட் ஹக் அண்ட் சே you've gone through a lot women அப்படின்னு. பட் திஸ் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த women we see in the society also. அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழ முடியாமல் தவிக்கிறாங்க. ஐ ஃபீல் இட்ஸ் வெரி நாட் ஃபேர். இட்ஸ் வெரி இந்த பர்ஃபெக்ஷன் எதிர்பார்த்து இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப தப்பான ஒரு அப்ரோச். வாட் ஆர் யுவர் தாட்ஸ் அபவுட் தட்? இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பான்சிவ் சப்ஜெக்ட். ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து ஒரு ஒன் ஆன்சரில் வந்து அது கண்டெய்னர் பண்ண முடியாது. ஆனால் பேட்ரியார்கி எக்ஸிஸ்ட்ஸ். ஓகே, அது வந்து பொண்ணுங்களும் இருக்குது, மென்னுக்கும் இருக்குது. ஆமாம். And both of us are suffering because of that. So first of all, let's get that out of the way. So patriarchal structures ஏன் இருக்குங்கிறது is to consistently fail you, because only then capitalism can thrive. Right? It's a capitalistic agenda. அது வந்து புரிஞ்சிட்டே ஆகணும். But இதெல்லாம் வந்து it's all big words. If anybody watching this out there, start reading, start listening to podcasts, start reading up things on these, because the more information you have on this, the more you'll realize you're not the one who's making the mistakes. You're victim to a system that has been there for centuries. So நம்மெல்லாம் வந்து pawns in a game. So how to step out of அந்த மேட்ரிக்ஸ்லேருந்து எப்படி வெளியில் வர முடியுங்கிறது தான் பார்க்கணும். And that might not look like ஒரு big statement. That might mean அஞ்சுவோட ஒரு சாய்ஸ் தான், ஃபியூனரலுக்கு அப்புறம் நான் போகிறேன். அந்த ஒரு சாய்ஸ் இஸ் ஹர் ரிபெல்லியன் அகேன்ஸ்ட் எவ்ரி திங். திருப்பி ஷி கெட்ஸ் பேக் ஆன் டு த போட், தட்ஸ் ஒன் சாய்ஸ்.
It's a small little thing she did, but so loud. Yeah. So what I want to say is that maybe I'm sitting here, we're sitting here talking, we have this platform to talk. But வீட்டில் உட்கார்ந்து ஒரு பொண்ணு இல்லைன்னா ஒரு பையன் அவர் பண்ணுற ஒரே ஒரு குட்டி சாய்ஸாக இருந்தால் போல், அது ஒரு குட்டி இதுக்கு சாய்ஸே கிடையாது, it will be a big thing. Right. Try to go against the tide with that one small choice and honor it, respect it. Put, water, put manure on it and let it grow. But stick with it, right? Full faith. That's where I started. When I was 19, when I started acting when I was 17, 18. Each step might have seemed like kutti decisions, but they were big decisions. Yeah. They were all like, the foundation to the house mari. Second thing I want to say is that that's about rebellion basically. It doesn't have to be loud and out there. I want girls to know that your power is scary to the entire society. First of all, purinjukonga. If you decide, then no one can stop you. There's enough system in this society to stop you. But you have to know that. For you to know that, you have to find your people. And even if that means it's this interview that you're watching, it'll be that one person you need to reach out or you look up to. எனக்கு யாருமே இல்லை அந்த டைம்ல. Right. The first person I looked up to was Sushmita Sen. அவங்களோட இன்டர்வியூஸா? Yeah. Okay. I was in 9th standard or 7th standard or something. MTV and all was there, Channel V and all. And it was her interviews at the time. And I still remember when she was 24 and she adopted a girl child. Never happened before that. Right? And I decided I'm going to adopt a child. Oh. Right? And my mom was like, Appa, influencer culture started then itself, right? And I couldn't let go of that thought for the longest time because I couldn't believe. What She decided and she did. She had the privilege, she had the money, her father gave the money for that. I did the full research on how she got to do that. But I didn't do that. எனக்கு வந்து ஒரு குழந்தை இல்லை, ஆனால் I've done everything that I wanted to do with that as my goal. Super. Not to get a kid. I'm saying if she can do that, I can do all of this. Yeah. And I will make sure I get it. Yeah. இந்த நம்பிக்கை எனக்கு என்ன வேணும் அது வந்து நான் கண்டிப்பா I will achieve it. Maybe not today, maybe not tomorrow, maybe a year later, maybe 10 years later. But that's mine. அந்த விஷயம் உங்களுக்குள்ள வந்து. Yeah, it's like that Marianne எப்போ இருந்தாலும் நீ எனக்கு தான்டா. Sometimes she says, no. It's like that. And the decision. This is obviously, I don't mean to sound tone deaf. Is I that got that. Yeah, when somebody is not getting the education they want, they're not getting the the sanitary support that they need growing up. They're being constantly told, you're dark skinned, you're this, நீ நல்லாவே இல்லை, நீ ஒரு பேர்டன் நமக்கு வந்து ஒரு பொண்ணா பிறந்து இதெல்லாம். When you keep hearing that, you will start imbibing it. Unfortunate. It is very unfortunate. But the fact is that the structure was created to fail us. Only if we continue to fail will they succeed. So we have to find our one little tool to start scraping at the wall to find us dig ourselves out of that. But I don't know, maybe I digress. Maybe what exactly was the question? இல்ல, இந்த ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் தி சொசைட்டி, இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணாதான் நீங்க ஒரு கம்ப்ளீட் வுமன். That's the point. I knew that I digressed quite a bit. Maybe you can cut this part off if you want. I don't want to at all. This is so powerful. No, because the standardization is a big question actually. Because you are a woman, please enjoy your femininity. I love the fact that I'm a woman too, but you're an individual beyond that. You're first an individual, then your gender is what I keep telling myself. Yeah. And as a woman, I get to say that. Even as a minority, I get to say that. Like in terms of the fact that ஒரு transgenderக்கு அது சொல்லவே முடியாது. They have to be their gender first because they have to fight for it. Correct. And everybody else who's dealing with their sexuality, fortunately or unfortunately, அதுதான் அவரோட first point of contact in terms of, because they are fighting still to stay alive. Yeah. But we are far better off as women. Definitely. But not as good as we deserve to be. So, understanding that privilege, I'm saying that if you relate to yourself, or individual first to relate panna aarambichena, it will be easier for you to demand for things. That's what I did at least, is that whenever people said, ஒரு பொண்ணா நீங்க இப்படி பேசுறீங்க, ஆமா, பட் நான் ஒரு பொண்ணுங்கிறது ஒரே ஒரு ஃபேக்ட் தானே, நான் ஒரு பர்சன் ஃபர்ஸ்ட் இல்லையா, எனக்கு இது பிடிக்காது, ஒரு பொண்ணுக்கு இது பிடிக்கணுமா இல்லையானுங்கிறது you are deciding, but எனக்கு இது பிடிக்காது, now go deal with that. No, that is your problem. That's a great answer. இல்ல, because I just feel like this body, whatever I have to deal with as a woman, as a gender that has been assigned to me or I was born with, it's already
a journey for me. Yeah. To understand the changes and everything, and society constantly feeling that also, like us being taxed for everything. எது பண்ணாலும் மூச்சுக்கே இப்போ tax வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம வந்து. But on top of that, the pressure of needing to reproduce, needing to keep the society alive. A culture is in our vagina mari, like everything is kept on to us, and I'm like, no, like I said earlier that I refuse to succumb to that. No, I don't want that. In the deal எனக்கு பிடிக்காது. Understood. Great. That's at least, again, I constantly keep saying, it's like with a smoking warning இருக்கும்ல, அது மாதிரி we have to, it's like privilege has been understood while saying this. Thank you, that's beautiful. Marriages today is also like என்ன சொல்றது, ஒரு blurred-ஆன விஷயமா தான் வந்து evolve ஆயிட்டு இருக்கு. There is again இதெல்லாம் பண்ணா ஒரு மேரேஜ்ல தப்பு, இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, கப்பல்னா இப்படி தான் இருக்கணும், ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின்னு ஒரு 100 விஷயம் இருக்கு. ஆனால் அதை தாண்டி சில கப்பல் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சில பேர் வந்து ஒரு மேரேஜ் ஒரு பாயிண்ட் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் they feel very monotonous and they're kind of suffocated within it. They don't know how to communicate things. They don't know what to do about the future of their marriage. When you see this in a very bird's eye view, what do you feel? It is a bird's eye view. I frankly, because now I have never lived with somebody. Now that I've not been married before, so kandipa it's an outsider's perspective. That said, I have most of my friends, அவர் வந்து either they have gotten married young and stayed married, some of them have married much later in their life and have kids, some are child free by choice, and some have married and gotten divorced and come back to being single also. So நான் மட்டும் ஏதோ சென்டர்ல I had it தனியா, like I haven't moved, everybody has gone, but தனியாய் பாட்டில் வந்து எல்லாமே ஸ்பீட்ல போயிடும்ல, நான் அங்கேயே நிற்பேன். நீங்க வந்து கொஞ்சம் வயசா இருக்கீங்களோ, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நமக்கு தேவையே இல்ல, திருப்பி வந்துட்டியா, பேசலாம், தெரியும். Welcome back to single. So I genuinely, I sometimes feel like I stayed single all my life. Till now I've been like, I mean I'm still single, I've tried and tested and everything. பார்த்தா அவர் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு அவர் திருப்பி வந்தார். I was like, okay, one back, another one back. இல்லை, after a point it was like, hey, எனக்கு single friends-ஏ இல்லடா, like the admin விஷயம் வந்து லைஃப்ல இருக்கிற admin விஷயமே வித்தியாசமா இருக்கும். Speaking to people who are partnered, it's completely different, the way they deal with things and the way a self-partnered person even deals with things. Even to spend time with them, they come as a couple, we just go it alone. It's weird. It is like, I have never felt like a third wheel, even if I'm a third wheel. ஏன்னா தெரியாது, maybe the multiple personalities in me makes up for the lack of a partner. But frankly, my friends is spouses have always become somehow my friends also, so there's been our comfort. Excellent. Also the fact that I don't have அந்த மாதிரி ஒரு peripheral friendships கிடையாது இப்போ it's the only the closest people and that's the end of it. But the interesting part here is that I've seen different kinds of equations work out and not work out. Exactly. Some people don't like அவருக்கு monogamy பிடிக்கவே பிடிக்காது, அதுதான் அவருக்கு ஒரு constriction mari. Plus other people also get attracted to other people, but they commit, they are like, no இதுதான் எனக்கு இதுதான் வேணும். And then there is infidelity, and then there is open marriage, which is the funniest thing for me, because India வந்து open marriage னு சொல்லும்போது my first question is like, உங்க ஸ்பௌஸ்க்கு தெரியுமா இது open marriage னா? என்ன அதுக்கு அப்புறம் டிண்டர் எல்லாம் அதெல்லாம் நீங்க ஸ்பௌஸ்க்கு தெரியுமா இல்லனா இது infidelity ன்னு தான் கூப்பிடுவோம். நீங்க open marriage னா both of you need to have agreed on it. And I sometimes feel open relationships or marriages require more communication. Oh yeah. Because if you have decided you're seeing other people, but நீங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்னோட பர்சன் நீங்க டிசைட் பண்ணீங்க, ஆனா you're exploring, I have ultimate respect for anything that people want to do with their life. As long as it works between them, right? But if you're not, that requires double the communication, because you have to keep checking in, and you have to create a system where you're checking in on the other person, are they okay, health wise பார்க்கணும் எல்லாமே. So I see a lot of that also going around. எனக்கு எப்படின்னா ஒரு டேட்டுக்கு போகிறதே ஒரு பெரிய விஷயம், அதுக்கப்புறம் 1 week I have to sleep, like the bandwidth it takes to meet a new person. That's also because I give so much that I feel like எனக்கு beyond one person I can't focus. Maybe that's why, but that doesn't mean that lasts for life. Oh yeah. Obviously I have loved and separated. But each time I've loved well. It's been glorious when it lasted. And the hurt உள்ளுக்குள்ள எவ்வளவு நாள் உங்களுக்கு உட்காரும் once you lose a relationship? நிஜமா வந்து I've been loved a few times and I've loved a few times, but except for one, that was the only one that hurt. Everything else was amicable
in that way. It's like understanding, no, by the end of it, it's over. We know it's over. The only thing that exists now is friendship. Because we care for each other. So you're saying relationship முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா வெச்சுக்க இருக்க முடியுது ஒரு முடியுது for me and for most of them, yes, but it's not like we also have those boundaries in place. It's not like we're constantly அப்போனா we are crossing a boundary of keeping them as a emotional clinging point. எப்போ கூப்பிட்டாலும் அவர் ஃபோன் எடுப்பாங்க, எப்போ கூப்பிட்டாலும் வந்து இப்போ ஐ எம் ஃபீலிங் லோன்லி, லெட் மீ ஜஸ்ட் chat with that person. Like men get drunk and call them. Exactly. After 10 p.m. starts calls and messages deletes. Message is deleted. I'm like, morning at 9 o'clock, I'm like, ஏண்டா பண்றேன். But I'm like, we are all prone to that tendency that அவர் இருப்பாங்கல்ல, அது I have maintained that should never happen. Okay. So when I say I'm still friends with my exes, I respect them and their life. So I'm not a part of their life, but maybe once in 2 years we'll meet for coffee and we'll just catch us like என்னடா நடக்குது லைஃப்ல. And it doesn't bother you that they have moved on. And we don't even talk about that. Are you seeing someone? Nothing, because that's a boundary to keep. That just because I loved you well and you loved me well doesn't give you access to all the information in life. But just because I loved you at one point doesn't give you access to my life and vice versa. ஆனா ஒரு காலத்துல வந்து நம்ம தான் ஃபைனல்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம்ல, and we loved each other so well இல்லையா. அப்போ அந்த கேர் I don't know, for some reason I've been able to maintain and they've been able to give me is that, hey, I hope you're doing well, you know, I hope your health is fine, I hope your dog's doing well. That's it. Nothing too much, nothing too well. But அதுதான் எனக்கு வந்து இந்த constantly staying friendsனா I don't know about that. The daily chatting part of it, I don't think I'm that's not that person, so அதனால தான் கேட்டேன். Yeah, I can't do that either. When I say I'm still cordial னு சொல்லலாம். Okay, that's a great because when we realize that in the relationship end ஆகுதுன்னா, obviously it was a shock for us at the time. And we tried to fight it. We tried to make it work, and it led to heartbreak, a lot of pain, a lot of crying, but then it ended anyway. And then there's a time where we don't talk for a long time. And then there is possibility of rebound, right? And all of that we go through. We have gone through a journey together. How about we respect that and acknowledge each other? Why are we walking away from each other? எனக்கு அது பெரிய ஒரு it's a big mystery to me. Unless and until they've been abusive, unless and until they have அது வந்து it ended in a very bad terms, why are we like கண்டிக்காமலே why are we walking away? I guess that's also ego, la? Probably. But then we have loved, so we have won already. Yeah, that's the mature place to be. That's how it should be. I loved so well, you loved me so well, we've already won. But if your end game was marriage, if your end game was a life together, then we're playing two different games. Yeah. That's not the game I'm playing. Right. The game I'm playing is, have I loved well? There is no jackpot at the end of it. And the love jackpot ta, அதுவே jackpot. You won. அது கிடைச்சாலே போதும். அது கிடைச்சிருச்சு. You have already won. Now you can't lose anymore. You might have lost a certain vision of life together, but you loved well. Oh my God. I mean, because it's so rare. Before Sunrise பாத்தீங்களா நீங்க? அந்த படத்துல ஜூலி டெல்பி சொல்லுவாங்கல, we think I think I just did a marathon of all 3 films just recently. Before Sunrise, after Sunrise and Before Midnight. Oh, lovely. All 3 I watched, and how beautiful. But Julie Delpy's character says in that, right, we think when we are young in the connections எல்லாம் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும். But as we get older we realize this doesn't happen that often. It becomes very rare. So every time I get that connection, I am like massive, like a shrine and all I build around it. Not around the person, but around the experience. Beautiful, lovely. நான் வந்து கடைசி கேள்வியோட முடிச்சுக்க போறேன். என்ன விட்டா நான் நாள் முழுக்க உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருப்பேன். I think me too. I was loving this. Yeah. The final way I want to wrap this around is, நீங்க சொன்னீங்க நீங்க ஆரம்பிக்கும் போது 17-18 வயசு உங்களுக்கு இருக்கும்னு. I started around the same time. அப்ப வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செட்டுக்குள்ள போனா I'll be the only woman there. It'll all be men. நம்ம போட்ட ட்ரெஸ் மேக்கப் ஒரு மாதிரி they'll be staring. அது நமக்கு ஒரு மாதிரி intimidating-ஆ இருக்கும். We were in the teens. அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளே ஸ்ட்ரென்த் டெவலப் பண்ணி we came to this same male dominated society where we all have our own identities. இன்னைக்கு வந்து 2024ல இது மேன்ஸ் ஜாப், இது உமன்ஸ் ஜாப்ங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது. எல்லாரும் எல்லாத்தையும் பண்றாங்க. பட் சில ஜாப்ஸ்ல வந்து women are a minority. அதுக்காக தான் இந்த கேள்வி நான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். Can you go back to those years? How safe did you feel? And how do you think women should approach this when they're being a minority in a place where it's full of men? At a workplace. That's a very good question. I did not feel safe when I started acting.
நம்ம வந்து ஒரு செட்டில் சீனியராக இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் இல்லைனா ஈவன் அசோசியேட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அவர் வந்து ஐதர் காமெண்டிங் ஆன் மை பாடி ஐதர் அண்டர் டெவலப்டாக இருக்குது ஏன் கொஞ்சம் யூனோ தெளிவாக they'll just say why don't you put some pad or something you know and then நான் வந்து ஒரே ஒரு பேண்ட்ஸ் ஏதாவது போட்டால் இப்போ வந்து ஒரு பொண்ணு மாதிரி இருக்கேன் நீ அந்த மாதிரி சொல்கிறது யூ டோன்ட் see it coming. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது பெரிய டீபங்கிங்காக இருந்துச்சு. இந்த ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தான் we grow up. Correct. Then we go on set and they like commodify you immediately. And in front of your mother also for that matter. Like now in hindsight I can see அது அவரோட reflection on them. But ஒரு impressionable 17-18-year-old my god, you just want to like your insides are just turning, right? And then you're told you're supposed to enjoy it. And then you're told that you're supposed to laugh at it, giggle, not laugh. Take it easy. Take it easy, be sportive, joke. be a team player. Yeah. And I'm like, yeah. So I started, the thing I did is that I was so sure that இந்த வேலை இல்லைனாலும் நான் வேறு எது வேலை பண்ணிட்டும் நான் நல்ல வாழ்க்கை வாழ்ந்துரும். I think that's where my decisions became sort of defined by that point of view, is that ஒரு டிக்னிட்டி இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு இடத்துல நான் இருக்கவே மாட்டேன். ஐதர் ஐ வில் டிமாண்ட் இட் அண்ட் இஃப் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இட் ஐ இப்படியே போயிட்டே இருப்போம் நான். ஸோ that was, I think for us we should always, I'm sorry to say this, maybe you might have to beep this, but have you heard of the money? Yeah, it's like that. It's a plan B for me. இப்போ when I started acting and I moved out and I started going to film sets alone, I always had a plan B. Always. Okay. But that is not cool also, because I'm forced to make a plan B, right? Like I understand that now, is that, hey, that's not cool, dude. I just wanted to be an actor. You're forcing me to have a plan B because of your behavior. For no fault of yours. For no fault of mine. And I am being made to have a double plan because you have power to make sure. Now, I have overheard actors saying, oh, அந்த பொண்ணு கஷ்டம் இல்லை, அவள் வந்து பேச மாட்டான், she's not fun to be around, let's replace her. I've overheard women being replaced in a film. So it gave me that fire in my belly, is that first of all, in the power வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாமல் இருக்குல்ல, we have to get back the balance, and by getting the balance back is by going on working, staying put, don't leave. Even though I had a plan B, நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன். இப்போ 18 years ஆச்சுல, நான் ஆரம்பிக்கும் போது they said 5 years. அதான் ஷெல்ஃப் லைஃப். ஆமாம், அந்த ஒரு டேர்ம் யூஸ் லைக் a can of mayonnaise or something. நம்ம வந்து ஷெல்ஃப் லைஃப் இருக்கு, எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கு. 18 years no, I plan to be here till I'm 70-80. I plan to be here because the only way I think நான் வந்து மற்ற பொண்ணுங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா is to stay. Excellent. Is to not leave. And yes, when I say that, I'll constantly என்ன honor பண்றதுக்கு I'll keep saying that the moment you want a different life, you will go get a different life. Right. So I feel like women generally at workplace should always know, இது வந்து corporate ஆயிருக்கலாம், even here, know that if this is not the life you want, like in terms of peace of mind, in terms of respect, you can always reinvent yourself. Right. You can always take a break and come back, and you can find those people who will help you with it. Genuine-ஆ சொல்கிறேன் நான் வந்து, I think I would have never been able to do this if not for the women that I found. There are allies and men who are also there, but women who gave me permission, நீ break எடுத்துடுமா ஒரு 2 years, if you don't want to work, what's the worst that can happen? You won't get any other work, right? அப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்? அப்போ தான் I started thinking, so I'll direct, I'll produce. See, it's like what Jane Fonda said, if I had the confidence of a mediocre man, I will always know that there is a way to give myself the power back to be in the industry. ஏன்னா it's important to know industry is not somebody else's, you know, home or whatever. So that's Sarvada Suttu we say in Malayalam, right? It's not yours, it's ours. So everyone's. It's as much my right to be here. Secondly, when you start off now in the industry, things have changed a lot. Of course. Know your rights. So from collective, Women in Cinema Collective has worked so hard on it also, is that posh laws are there. Entertainment laws are there in place in such a way that ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் ஐசி இருக்கணும், அது வந்து இட்ஸ் பை இந்தியன் லா யூ ஹேவ் சப்போஸ் டு பி தேர். இஃப் அ ப்ரொடக்ஷன் டஸ் நாட் புட் அன் ஐசி, தேர் ஆக்சுவலி அகேன்ஸ்ட் லா. So you can ask for it. You will become a very difficult person to work with. But you are anyway going to be at the losing end, so might as well. But most of the Malayalam films we do now, at least the ones that I do, has an IC. Nice. And when an internal complaints committee is there,
honestly everybody is more protected. இங்கே நான் கேட்குறது வந்து சின்ன பிரச்சனைகள். இப்போ நீங்கள் சொல்கிற லெவலுக்கு கூட இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு செட்டில் இருக்கும்பொழுது ஒரு 4 பேர் என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. நான் அதனால் இப்படி குனிஞ்சு உட்காந்துட்டு இருந்தேன். என் பக்கத்தில் மெடோனா செபாஸ்டின் இருந்தாங்க. அவங்க கேட்டாங்க ஏன் குனிஞ்சிட்டே இருக்கீங்கன்னா, இது ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக இருக்குது, அப்படியே தேர் ஸ்டேரிங் அட் மீன்னு. ஸோ ஷீ செட் இஃப் ஐ வர் யூ, நான் அவங்கள நான் திருப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன். ஐ வில் மேக் them feel uncomfortable and awkward until they stop seeing me. இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட நம்ம பிகாஸ் ஆஃப் our conditioning, because of the way we are, அந்த தைரியம் ஒரு 10 ஆம்பளைங்க இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து உட்கார்றதுக்கே சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன், கொஞ்சம் ஒரு தயக்கம் ஃபீல் பண்றாங்க. அதை தான் எப்படி ஹேண்டில் பண்றது? I understand what you mean, those little things. இப்போ ஒரு காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க வந்து 2 பொண்ணுங்க தான் இருக்காங்க அந்த கிளாஸ்ல. Let's say it's mechanical engineering, full of men. How are those girls going to study 4 years and finish that course if they only have each other? And probably they fought or something. I know, right? Oh God, that's a nightmare, frankly, in my head, because I studied in a girls' college, so like I don't have any experience there. Right. But immediately after that, I worked in the film industry, which meant what a contrast. என்னோட ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும், பாக்கி 100 men and 2 women, right? Exactly. So it's what Madonna said. I completely am in agreement with her. Even while driving, நம்ம வந்து அப்பாவோட ஸ்கூட்டர் பின்னாடி உட்காரும்போது திருப்பி அந்த பக்கம் பைக்கில் உட்கார்ந்து ஒருத்தர் இப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தா நான் அப்படியே பார்த்துப்பேன். அதில் என்ன பார்த்துட்டு இருக்க நீ பேசுவேன். ஆனால் my mom and dad used to be like, don't do that. What if they come after you? Because even that fear is there. My God. In our country, to live a life in itself is an act of rebellion, Ramya. Like it's, but the fact is, if you don't try that, you're constantly giving fuel to shrinking, constantly giving yourself. So might as well try the other thing. Speak up. But speak up will have its consequences. Let's not build a unrealistic expectation about speaking up. Speaking up and suddenly you're Erin Brockovich. No. You will face the consequences of it. I have lost work because of it. I have lost work because I asked for the money I thought I deserve, or asked for a contract, which is a basic work thing. Okay. Or on set வந்து நான் உட்காந்து அவர் வந்து ஜோக் சொல்லிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது ஆன் அ உமன்ஸ் பாடி ஆர் சம்திங். சடன்லி தெரியல அப்பப்பா பார்வதி முன்னாடியெல்லாம் இப்படியெல்லாம் சொல்லவே முடியாது. அவங்களுக்கு ஆமாப்பா சொல்ல முடியாது, என்ன பண்ணுவேன் நீ அங்கே போய் உட்காந்து பேசு, நான் இங்கேருந்து கிளம்ப மாட்டேன். So when I do that, I'll become the undesired. So okay, I guess the best way to say this is that you have to be ready to be not liked. I think that should be okay. Yeah, I think you should be ready to be hated and be okay with that. I think as a woman, we are also conditioned to want to be liked. Because if we don't get liked, we feel, even tonality, ellame we have to police our tonality so much. You know, there are enough people we work with even now where we have to be like, hello sir. எழுந்து நிக்கணும் உடனே. We know they are not good people, but we have to do that. We continue doing that. 2 people can play at the game. Correct. But you and I have come to a place where we can still play that game without letting go of our power positions. Correct. But I feel like for girls who are starting off, understanding that you don't have to suck up, you will find your value in other places where you don't have to do any of this, compromise yourself there. Being okay with being disliked is the biggest superpower you can get. I love it. That it's not even a courage, it's like I dare you to like me, I dare you to dislike me, and watch how it doesn't affect me. Watch how I'll still build my empire. That's gold. I mean, இதை விட நான் ஒரு பெட்டர் கன்க்ளூஷனும் வந்து இந்த ஒரு பாட்காஸ்ட்க்கு கேட்க முடியாது. So powerful, so gold. நீங்க சொன்னது வந்து இன்னைக்கு just imagine in your head, it's changing and transforming the minds of millions of people. Really hope so. I can't wait to see. I think podcasts are amazing, okay, Ramya, and I'm a big podcast fan. Yeah. I think be driving or when I take flights and everything, I always have a couple of podcasts downloaded. Because sometimes I have that extreme aversion to music sometimes. I'm like, I can't listen to one more musical bit anymore. Or even brown noise, white noise, ASMR, ellame பண்ணிடுவேன். But podcast is a completely, sometimes I sleep off to a podcast even, but I still feel like subliminally we know things. Correct. I think these conversations between 2 people, but cinema paakra mari, we don't have enough of this. I feel. High time we bring just it up. 2 girls sitting and talking,
talking about their life, not mandating anything to people, அவ்வளவுதான். but saying take what you can take from this. Maybe it doesn't help anyone, maybe it does, but if it reaches that one girl, no, It's still a it is huge still a deal. huge thing. Yeah, I'm so grateful to you for this. Thank you, Amidst Ramya. all Me the too. chaos for making time and doing this. Not at all. See, this is the best way for me to start my day. I'm so because then, see, we've spoken about such important things. It's gotten me grounded for the day. இல்ல நீங்க எவ்வளோ இன்டெலிஜென்ஸ் உங்க ஹெட்டுக்குள்ள இருக்கு, எவ்வளோ புக்கு படிச்சிருக்கீங்க, எவ்வளோ பாட்காஸ்ட், எவ்வளோ லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதை வந்து நான் டு கேப்சுலேட் இட் இன் திஸ் 45 minutes and for you to share those gems with me so openly. Thank you so much, It's Parvathy. my pleasure, absolutely. I'm so Thank happy you. for this. Thank you. Sure.